and detachment. I find when I experience a competition between this attachment and detachment, I enter similar to like a flow state, like between the alpha theta. So it's easy to see clearly the active attachment, the active detachment, and the neutral, neither attachment nor detachment. Uh, and this is helpful for me at the Dhammanupassana uh, and make for very clear inner peace. So thank you. Please share about yourself also, your background. How long have you been practicing meditation? Uh, my background from meditation is not very advanced, just maybe 1 year, 2 years. Satipatthana Sutra, Anapanasati, and mostly while I learn about the Satipatthana Sutra and practice this, I start to learn about detachment. And this one, uh, the mindfulness maybe was very helpful, but I felt it was not enough. And when I learned about your teaching about the detachment, I find for me, from my experience, it's challenged because my work I always attach to very strongly to solve the problem. So with the detachment, I'm learning to shift the way that I see the lens that I see problems and opportunities through, um, and it changes the way that I approach problem solving. So it's still work in progress, but I follow your teaching and very helpful so far. Very good. I like how you share about that alpha and that theta very clear. Because I did the neural feedback training before, so it feels similar. Was it with Dr. Joe Dispenza? No, it was just with the EEG headset. Oh, the EEG. Yeah. Okay, cool. I haven't heard that alpha and theta for a while. Okay. Tôi xin dịch lại phần chia sẻ của bạn Josh ở đây. Cảm ơn Ngài Thiền Sư đã hướng dẫn cho con. Và con rất cảm ơn Ngài đã chỉ dạy cho con về sự đấu tranh, cạnh tranh giữa sự dính mắc và sự xả ly. Khi con bắt đầu trải nghiệm sự đấu tranh này thì con có thể hiểu rõ ràng hơn khi bộ não của chúng ta đi vào làn sóng của alpha và làn sóng của theta để chúng ta có thể thấy rõ ràng sự dính mắc và không dính mắc và những sự trung lập. Thực sự đây là rất hữu ích cho con. Khi con học về quán pháp thì con hiểu rõ hơn về thiền minh sát. Thực ra thì con không quá giỏi trong việc thực tập thiền của mình. Con chỉ bắt đầu thực hành thiền tứ niệm xứ khoảng 1 hoặc 2 năm nay. Trước đây thì con đọc kinh tứ niệm xứ và con thực tập thiền Anapana, thiền niệm hơi thở. Và con dựa trên kinh tứ niệm xứ để mà con thực hành thiền. Thực ra thì lúc trước con nghĩ rằng chánh niệm là rất hữu ích, nhưng con vẫn cảm thấy rằng chỉ chánh niệm không là vẫn chưa đủ. Và khi con bắt đầu học về sự xả ly thì nó là một cái gì đó rất là khó khăn đối với con. Vì công việc của con bắt con phải bị dính mắc vào cách giải quyết các vấn đề. Nhưng nhờ sự thực tập xả ly, con có thể nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau để giải quyết các vấn đề mà không cần bị dính mắc vào một phương pháp nào đó. Nó cũng là một quá trình mà con đang tu tập, nhưng rất hữu ích vì có thể học được cách xả ly.
Thank you, Master, for giving us an opportunity to practice meditation today. And I have some questions. Very first question is related to whatever I practice today. Is it okay when we do meditation with the instruction? Like somebody give you instruction when you do meditation. Like guided. Yeah, like guidance. Or you listen to musical, or quiet, in a quiet place. Which one is the best? Which one is better? Or whatever okay with the situation, like with or without the guidance, better. It's better when you practice quietly, just yourself. So when you practice quiet, with which one is better way to practice meditation? That's the very first question. Cô nói bằng tiếng Việt. Cái câu hỏi của con là nếu mà mình thực tập thiền mà mình ngồi yên và lắng nghe chính mình, hay là lắng nghe, hay là chú ý vô cái hơi thở, thì nó sẽ giống như là nó sẽ tốt hơn, hay là nó ok, hay nó như thế nào, hay là nó có khác gì, hay là nó có lợi ích gì khi mà mình có cái sự hướng dẫn, hoặc là mình nghe nhạc, hoặc là mình nghe một cái gì đó. Tức là cái câu hỏi của con là yên lặng hay là không yên lặng khi mình practice meditation thì nó better. Con xin cảm ơn. The real meditation is present action of mindfulness with detachment or with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. The real meditation is present, mindful mind which is knowing only ever-changing, selfless, impermanent nature. In both of practicing
Find yourself with noble silence or practicing together with guided meditation. You must try to know only the same truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. In practicing meditation, the word I or we or you mean present mindful mind. We all are alive only with present mind. Present mind is selfless, impermanent nature. Present mind will disappear as soon as appear. In practicing meditation, we should represent to every present moment mind with detachment from someone or I, something or mine. Both of noble silence and guided meditation are also the same ever-changing, selfless, impermanent nature. Both of silent and sound or guided meditation the truth of silent, noble silence and guided meditation are also the same ever-changing, selfless, impermanent nature. Most of the meditators, including you, are attaching on the situation of noble silence and guided meditation. Silence and sounds are to use with detachment or with the knowing of selfless, impermanent nature. If we are knowing as silence or sound, you are knowing with attachment on oneself. We must be mindful every present moment. Besides, we must detach from self or one person or one thing or one time or one place or one situation. Silence is one situation. Sound or guided meditation is also another situation. Both situations need to detach with the knowing of selfless, impermanent nature or anicca, dukkha, anatta.
practicing with attachment is not complete yet. We need to be mindful. Besides, we need to detach from every attachment. Because of attachment, you are asking the question with attachment on novel silence and guided meditation. Because you are not understanding the method of using only. Using for both of silence and sound, with knowing the same truth of selfless impermanent nature. Even if we are difficult to practice like this, we should try to understand like this. And then we should try to practice to detach from every present attachment of the mind. Now, your mind is attaching on the situation of silence and sound, like the other meditators. You don't know the middle way of doing only clearly. We all should follow the middle way. Buddha way is middle way, not this way, not that way. Not to attach on that method or this method, not to attach on this situation or that situation, not to attach on this place or that place, not to attach on that master or this master, just to use only with the knowing of the same truth of selfless impermanent nature. Sự hành thiền thực sự chính là hành động hiện tại của chánh niệm với sự hiểu biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Sự hành thiền thực sự là tâm chánh niệm hiện tại. Tâm chánh niệm hiện tại là tâm đang biết về bản chất của vô thường và vô ngã. Cả hai sự thực tập một mình trong im lặng hoặc là thực tập chung với người khác với sự hướng dẫn thiền, con cần phải biết về sự thật giống nhau của cả hai hoàn cảnh. Sự thật đó chính là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Chúng ta chỉ đang tồn tại với tâm hiện tại mà thôi. Tâm hiện tại chính là bản chất của vô thường và vô ngã. Tâm hiện tại sẽ lập tức diệt đi ngay thời khắc nó sanh ra. Trong việc thực hành thiền, chúng ta cần phải trở thành đại diện cho từng giây phút của tâm hiện tại với sự xả ly khỏi một khái niệm về một ai đó, một cái tôi, một cái gì đó hoặc là của tôi.
Cả hai, sự im lặng thánh thiện và sự hướng dẫn thiền đều có chung bản chất giống nhau, đó là sự vô thường và vô ngã. Cả hai, sự im lặng và tiếng động hoặc là sự hướng dẫn thiền, cả hai đều có sự thật giống nhau. Phần lớn các thiền sinh, bao gồm cả con, cũng bị dính mắc vào các hoàn cảnh của sự im lặng thánh thiện hoặc là sự hướng dẫn thiền. Sự im lặng và âm thanh cũng chỉ là để sử dụng mà thôi, với sự xả ly với cái biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã. Nếu như chúng ta đang biết sự yên tĩnh hoặc là tiếng động, nếu như chúng ta đang biết đó là sự yên tĩnh, đó là tiếng động, thì cái biết của chúng ta là cái biết của sự dính mắc vào tự ngã. Chúng ta cần phải chánh niệm trong từng giây phút của hiện tại. Ngoài ra, chúng ta cần phải xả ly khỏi tự ngã, xả ly khỏi một con người, một không gian và thời gian và hoàn cảnh. Sự im lặng là một hoàn cảnh, âm thanh hoặc hướng dẫn thiền là một hoàn cảnh khác. Trong cả hai hoàn cảnh, chúng ta cần phải xả ly với sự hiểu biết về bản chất của sự vô thường và vô ngã, hoặc là vô thường, khổ và vô ngã. Thực tập với sự xả ly, thực tập với sự dính mắc là chưa trọn vẹn. Chúng ta cần phải chánh niệm, nhưng ngoài ra chúng ta cần phải xả ly khỏi tất cả sự dính mắc. Vì có sự dính mắc, cho nên con đang hỏi câu hỏi với sự dính mắc và việc thực hành thiền với sự im lặng hoặc là với sự hướng dẫn thiền. Vì con chưa hiểu về việc chỉ là sử dụng mà thôi, sử dụng cả hai hoàn cảnh của sự im lặng và âm thanh với sự hiểu biết về bản chất giống nhau của vô thường và vô ngã. Cho dù là rất khó để chúng ta thực tập, nhưng chúng ta phải cố gắng để hiểu. Và rồi chúng ta phải cố gắng thực tập để xả ly khỏi tất cả sự dính mắc trong tâm hiện tại của chúng ta. Giờ đây, tâm của con đang bị dính mắc vào hoàn cảnh của sự im lặng hoặc là âm thanh giống như những sinh khác. Con không biết rõ ràng về việc thực hành con đường trung đạo, hoặc chỉ là làm mà thôi một cách rõ ràng. Tất cả chúng ta phải nên đi theo con đường trung đạo. Phương pháp của Đức Phật là con đường trung đạo. Phải đi hướng này, không phải đi hướng kia, không bị dính mắc vào phương pháp này, phương pháp kia, không phải là hoàn cảnh này hoặc là hoàn cảnh kia, không phải là nơi này hoặc nơi kia, không phải là dính mắc thiền sư này hoặc thiền sư kia. Chỉ là sử dụng mà thôi với sự hiểu biết về sự thật giống nhau của bản chất vô thường và vô ngã. Thank you, Master, for explaining about my question. Yes, that is so true. I never been in any class for meditation. I never been in practice meditation. All I do meditation is I just learn by myself. So, and I even never read any book about meditation. But I have, I don't know how I learn about meditation. I just know like when you do meditation, so you focus on your breathe in, breathe out, like read your like mindfulness. So that's why when we just practice in 40 or 50 minutes practicing, we just have been, and I catch myself when I heard a goose out there quacking, or the wind like just blow like just on my skin, and I catch myself right there. I say, I think it's cold. It's cool. It's like it's cool. This weather is nice. Or I heard goose like quacking. I say, oh, this so loud, so noise. Then
and I cast myself at that point, but I just notice I cast myself at that moment. Then I move on. I keep focus on breathe in, breathe out. So I don't know, like I practiced right or wrong, but everything happened around me. I just cast myself at that moment. So I think I would like you tell us more about like I keep keeping that way is the way practice meditation, or we pretend don't hear it or don't feel the wind, or people like cough, people like any noise around me. I notice that, but then I just noted that point. I cut myself at that point, but then I back to my breathe in, breathe out right away. So would you tell a little more about that for me to help me out? Because as I told you, never been in any class, never read any book. I just like learn myself. So thank you, Master. Um, giống như là lúc mà mình chưa có bao giờ tham gia những cái lớp thiền hay là đọc sách về thiền, chỉ có biết là thiền Vipassana là mình sẽ giống như chánh chánh định, chánh niệm, lại mình làm cái gì thì mình biết cái đó. Thí dụ như mình đau, mình nghe tiếng con vịt ở ngoài kia nó kêu thì mình biết, hay là mình thấy cái gió nó thổi qua người mình thì mình biết nó mát. Nhưng mà sau đó thì mình chỉ nhận ra như vậy và mình trở lại cái thở ra thở vô phòng xẹp thôi. Thì mình muốn thiền sư giúp nói thêm để mình biết rằng nếu là mình đi cái đường đó là đúng, hay là mình cần phải giống như là correct cái làm cho đúng cái thiền của mình. Most of the mind of living beings are attaching on oneself or one person, one thing, one time and one place. That's why we are knowing only happening or something or appearing of something or someone.
we are also hoping for something good or bad. Here in this place, we can hear the sound of the geese, sound of the wind. Some people can feel the natural wind. We all are easy to know like this. This is knowing with attachment on self or oneself. We know what we attach. We attach what we know. Attachment is the cause of not understanding or wrong understanding. Only detachment is the cause of right understanding about selfless impermanent nature. Knowing with attachment is really strong. In practicing meditation, we should try to know with detachment. We should fight against the habit of the mind or the attachment of the mind of living beings. Attachment is concerned with self or one person or one thing, one time and one place. Instead of knowing, appearing or happening or doing, we should try to know disappearing or passing away or finishing of every happening and doing. The truth is just appearing and disappearing only. Doing and finishing only. The truth is the same selfless impermanent nature. Meditation, Vipassana meditation is trying to know the truth about selfless impermanent nature
by fighting against our present knowing with attachment on oneself. This is changing our knowing from knowing with attachment to knowing with detachment. No rejection, no attaching, just using only or doing only. We can accept the sound of the wind, the goose. We can accept the natural wind. This is not to reject, but must not attach. If we are knowing as something good or bad, that is knowing with attachment. We should not accept something. We should not accept good or bad situation. We should know only disappearing, passing away, finishing, nothing. Instead of knowing something, we should know nothing. Because the truth of something is nothing. The truth of someone is no one. We used to ask, what is happening? Who are you? This is thinking or asking with attachment on oneself. Instead of thinking or asking with oneself, we should be mindful only on no one, nothing, not someone, not something, just selfless impermanent nature. We should never give up to remember the truth of selfless impermanent nature. We can be anyone, young or old, man or woman. We can be any religion. We can be sick or healthy. We can be rich or poor. But we should detach from who am I? What is happening in our body and mind? We should detach from ourself, our identity. We should detach from our attachment concerned with self. We should try to remember the truth of selfless impermanent nature every present moment. Don't forget selfless impermanent nature. We don't forget ourselves or someone or I. We never forget about self. Some of the practitioners are practicing to chant the name of Buddha all the time. This is also trying to remember Buddha all the time. Similar like this. We should try to remember the same truth of selfless impermanent nature every present moment. We are free to stay everywhere, to be with anyone. But only when we are together with meditators and meditation teacher, we are easy to practice like this.
If we are together with our family members, we are easy only to remember someone or something. Difficult to remember not someone, not something. This is not rejecting the truth of self, the truth or idea of self, just detaching. We should not accept the weather as good or bad or nice. We should detach from the weather. We should from the situation of good or bad or nice. We should understand the same truth of the weather, which is selfless impermanent nature. This is mindfulness with detachment from all living beings and all non-living beings. We need to detach because of attachment. Because of detachment, there will be less and less attachment. If there is no attachment, the practice finish. There will be detachment and mindfulness naturally. Now we are attaching with ignorance naturally or habitually. This is the same for other living beings also. The fish, the goose, the bugs, all these living beings are alive with ignorance and attachment. We are alive with wrong understanding and action. So we need to change from ignorance and attachment or not understanding or wrong understanding and attachment to right understanding and detachment. If there is no more ignorance and no more attachment, the practice finish. And then there will be no more misunderstanding about someone or something as real. No more misunderstanding about living beings and non-living beings as real. Only selfless impermanent nature is real. Only when we are the one with selfless impermanent nature, with fully detachment from the idea of oneself or someone or something, there will be knowing about permanent nature. With attachment on oneself,
we can't know about permanent nature. That's why we can understand nothing is permanent. No one is permanent. We are knowing about impermanent of everything and everyone. But we don't know permanent nature with detachment from everyone and everything. Because of attachment on someone or something, we are knowing the death of someone, the decay of something. Because of the war between America, Israel, and Iran, we can know the death of the people in Iran, in Israel. Most of the people are knowing with attachment and ignorance, not knowing only. We think that is real war, real death, real decay. If we are knowing from the side of selfless impermanent nature, nothing is real, no one is real. Only selfless impermanent nature and permanent nature are real. In this way we can be safe. No need to worry, no need to be happy. No need to be happy. If we are from the side of one, we can be happy or we can be sad. All right. Concerned with the death of the people. Phần lớn tâm của các chúng sanh là bị dính mắc vào tự ngã, dính mắc vào một con người, một vật gì đó, một không gian và thời gian nào đó. Cho nên chúng ta biết rằng có một gì đang xảy ra, có một cái gì đó đang hiện ra hoặc một ai đó. Chúng ta mong muốn rằng có một việc gì tốt hoặc xấu sẽ xảy ra. Ở nơi này chúng ta có thể nghe âm thanh của đàn vịt, có thể nghe được làn gió và có một vài người có thể cảm nhận được làn gió tự nhiên. Thật dễ để chúng ta có thể biết như vậy, nhưng cái biết này là cái biết với sự dính mắc vào tự ngã. Chúng ta biết những gì chúng ta dính mắc vào và chúng ta dính mắc vào những gì chúng ta biết. Dính mắc chính là nguyên nhân của sự không hiểu biết, của sự hiểu biết sai lầm. Chỉ có sự xả ly mới là nhân của sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của vô thường và vô ngã. Biết với sự dính mắc là cắm sâu rất mạnh mẽ trong tâm của các chúng sanh. Trong thực hành thiền, chúng ta cần phải biết với sự xả ly. Chúng ta cần phải chiến đấu, đấu tranh lại với thói quen của tâm hoặc là sự dính mắc trong tâm của các chúng sanh. Dính mắc là việc liên quan đến tự ngã, một con người, một không gian và thời gian. Thay vì chúng ta biết về những gì đang xảy ra, những gì đang sanh ra hoặc những gì chúng ta đang làm, chúng ta phải nên cố gắng để biết về sự diệt đi, sự trôi qua và sự kết thúc của tất cả các hiện tượng. Sự thật của việc sanh và diệt. Đây là sự thật
của sự sanh và diệt, chỉ là làm và kết thúc mà thôi. Sự thật là giống nhau của cả hai việc sanh và diệt, đó chính là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Thực hành thiền minh sát là để cố gắng để biết về sự thật của bản chất vô thường và vô ngã bằng cách chiến đấu, đấu tranh lại với sự hiểu biết hiện tại, với sự dính mắc vào tự ngã. Đây chỉ là đang thay đổi cái biết của chúng ta từ cái biết với sự dính mắc sang cái biết của sự xả ly. Không phải là đang chối bỏ, không dính mắc, chỉ là sử dụng hoặc là làm mà thôi. Chúng ta có thể chấp nhận tiếng động của một làn gió, tiếng động của một đàn vịt. Chúng ta có thể chấp nhận làn gió tự nhiên. Đây không phải là để cho chúng ta chối bỏ, nhưng chúng ta không được dính mắc. Nếu như chúng ta đang biết rằng có một cái gì đó đang tốt hoặc xấu, thì cái biết đó là cái biết với sự dính mắc. Chúng ta không nên chấp nhận một cái gì đó, một hoàn cảnh tốt hoặc một hoàn cảnh xấu. Chúng ta chỉ nên biết về sự diệt đi, sự trôi qua và sự kết thúc, không có gì cả. Thay vì biết đó là một cái gì đó, chúng ta phải biết đó không là gì cả. Sự thật của tất cả vạn vật là tánh không, không là gì cả. Sự thật của một ai đó là vô ngã, là không có ai cả. Chúng ta đã quen với việc hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra, bạn là ai? Đây là sự suy nghĩ và câu hỏi với sự dính mắc vào tự ngã. Thay vì chúng ta biết hoặc hỏi với sự tự ngã, chúng ta phải nên chánh niệm trên vô ngã, không có gì cả, chỉ là bản chất của vô thường và vô ngã. Chúng ta đừng nên bỏ cuộc. Chúng ta phải nên nhớ về sự thật của bản chất vô thường và vô ngã. Chúng ta có thể trở thành bất kỳ một ai. Chúng ta có thể là già hoặc trẻ, đàn ông hoặc đàn bà, bệnh tật hoặc là khỏe mạnh, giàu hoặc nghèo. Nhưng chúng ta phải nên xả ly khỏi câu hỏi tôi là ai, chuyện gì đang xảy ra trong thân và tâm của chúng ta. Chúng ta phải xả ly khỏi chính bản thân chúng ta, xả ly khỏi những khái niệm về chúng ta, xả ly khỏi chính những sự dính mắc liên quan đến tự ngã. Chúng ta phải cố gắng để nhớ về sự thật của bản chất vô thường và vô ngã trong từng giây phút của hiện tại. Đừng bao giờ quên bản chất của vô thường và vô ngã. Chúng ta không bao giờ quên một cái tôi, một vật gì đó. Chúng ta không bao giờ quên về chính chúng ta hoặc là một cái tôi. Đối với những người thực tập thì khi họ tụng niệm hồng danh của Đức Phật thì đây chính là việc họ đang cố gắng để chỉ nhớ về Đức Phật trong từng giây phút của hiện tại. Cũng giống như vậy, chúng ta phải cố gắng để nhớ về bản chất của vô thường và vô ngã trong từng giây phút của hiện tại. Chúng ta có thể ở bất kỳ nơi đâu với bất kỳ ai. Chỉ khi nào chúng ta ở chung với các vị thiền sư và thiền sinh thì chúng ta mới dễ dàng thực tập như vậy. Nhưng khi chúng ta về với gia đình chúng ta thì chúng ta chỉ nhớ về một ai đó, một cái gì đó. Chúng ta sẽ khó nhớ về không có ai cả, không là gì cả. Đây không phải là chối bỏ sự thật hoặc là chối bỏ khái niệm về một cái ngã, chỉ là đang xả ly. Chúng ta không nên chấp nhận thời tiết là tốt hoặc xấu. Chúng ta phải xả ly khỏi thời tiết, xả ly khỏi hoàn cảnh tốt hoặc xấu. Chúng ta phải hiểu về sự thật giống nhau của thời tiết, cho dù đó là tốt hoặc xấu. Sự thật giống nhau đó là bản chất của sự vô thường và vô ngã. Đây là chánh niệm với sự xả ly khỏi tất cả các chúng sanh và phi chúng sanh. Chúng ta cần phải xả ly là vì có sự dính mắc. Vì xả ly cho nên càng ngày càng sẽ ít đi sự dính mắc. Nếu như không có dính mắc thì sự thực tập này là hoàn tất. Và chúng ta sẽ có được sự xả ly và chánh niệm một cách tự nhiên. Giờ đây, chúng ta đang dính mắc với sự vô minh một cách tự nhiên hoặc theo thói quen. Đây
là giống nhau cho tất cả các chúng sanh. Con cá, con vịt, những con côn trùng, tất cả các chúng sanh là đang tồn tại với sự vô minh và dính mắc. Chúng ta đang sống với sự hiểu biết sai lầm và hành động sai lầm. Chúng ta cần phải thay đổi từ vô minh và dính mắc, sự hiểu biết sai lầm, sự không hiểu biết và sự dính mắc sang sự hiểu biết đúng đắn, chánh kiến và sự xả ly. Nếu như không còn vô minh và dính mắc thì sự thực tập được hoàn tất. Và rồi sẽ không còn sự hiểu lầm nào nữa về tự ngã, về một ai đó, một cái gì đó là có thật. Sẽ không còn sự hiểu lầm nào nữa về các chúng sanh và phi chúng sanh là có thật. Chỉ có bản chất vô thường và vô ngã là thật mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta trở thành một với bản chất vô thường và vô ngã một cách trọn vẹn, với sự xả ly trọn vẹn khỏi khái niệm của tự ngã, một ai đó, một cái gì đó, thì chúng ta mới thực sự có thể biết về bản chất của thường hằng. Với sự dính mắc vào tự ngã, chúng ta không thể nào biết về bản chất thường hằng. Chúng ta có thể hiểu về vô thường, chúng ta có thể hiểu rằng không có tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều là vô thường. Chúng ta biết về vô thường của vạn vật và tất cả mọi người, nhưng chúng ta không biết về bản chất của sự thường hằng, với sự xả ly khỏi tất cả mọi người và vạn vật. Vì dính mắc vào một cái gì đó, một ai đó, nên chúng ta biết về cái chết, về sự phân hủy của một vật gì đó. Giờ đây đang có chiến tranh xảy ra giữa Hoa Kỳ, Syria, Israel và Iran. Và chúng ta biết có những cái chết, những người qua đời ở các quốc gia này. Nhưng phần lớn mọi người đang biết với sự vô minh và dính mắc. Chúng ta nghĩ rằng có một cuộc chiến tranh thật sự, một cái chết thật sự, một sự phân hủy thật sự. Nếu như chúng ta nhìn từ góc cạnh của vô thường và vô ngã, không có gì là thật cả, không có ai là thật cả. Chỉ có bản chất vô thường và vô ngã là thật mà thôi. Chỉ bằng cách này chúng ta mới được an toàn. Chúng ta không cần phải lo lắng và chúng ta không cần phải vui hoặc buồn khi bên nào thắng hoặc thua.